Prisoner 2093. Is this a naval base? I get a hit, guys. I do get a hit of what's American-owned. And it just so happens to be French-owned. Clipperton Island. Who knew? A naval base on Clipperton Island. First thing I'm thinking is, what the heck is Clipperton Island? I'm wondering if it's me. My husband then says he's never heard of Clipperton Island. And that's crazy because my husband is the king of geography. Xavier Poussard says he's never heard of Clipperton Island. So let me show you this island that apparently not many people have heard of, that had a military naval base and presence, that is a French island. Check this out on the map. Yep, let's go in here. Clipperton. What the heck goes on at Clipperton Island? It's incredible. Yeah, it is I believe it said, the only French island in the upper Pacific. I think that's correct. You can fact check me on that. So I'm wondering what goes on Clipperton Island. Nobody knows, okay? It's like people are asking questions. The most you can find really is that it's got a pretty gory history. I think even on that Clipperton Island, nobody knows, okay? It's like people are asking questions. The most you can find really is that it's got a pretty gory history. I think even on that link that you just had up, it says that there's a lot of weird stuff that happens there. It's got folklore. I'm wondering what kind of folklore. Why is France, what is France doing on Clipperton Island? And now I'm starting to feel real sure that Prisoner 2093 is suspicious. So Skylar says, let's just message Jonathan Marks. He's being open and communicative. Let's just ask him flat out about Prisoner 2093. And of course, we should have done that from the beginning. The Sarge was a very big deal. Per Zimbardo's book, all of the inmates allegedly hated him. They gave him that nickname, the Sarge, because he was so militant. Skylar texts Jonathan Mark, and he tells him the truth. Hey, we've gone through the Stanford files. We're a bit struck by the fact that there's no information that allows us to look further into Prisoner 2093. His name, Thomas C. Williams. Can you help us out? Like, who is this guy? Kid you not when I say that he comes back with the response and he says, quote, I have no recollection of him and wasn't even aware of his existence. End quote. Shut down. Shut down. Oh, I'm sorry. You were not aware of his existence? There was only 9 prisoners that were involved in this. You've been speaking about this from the very beginning. You are in magazines. You were involved in documentaries. You were involved in the recent documentary that was about this on Hulu. You're telling me now all of a sudden this prisoner, who Zimbardo has featured prominently in his book, you don't remember? You know nothing about this guy? You told us that you read Letexier's book, that you read Zimbardo's book. They talk about the Sarge. What do you mean you don't know he existed? That's pretty strong. I know he exists. You don't know that he exists? Skylar goes back, gives a little bit of details. This is the Sarge. You know, Thomas, don't you know him? He says, not really. Nothing. Shut it down. Okay. All right. We're on to something here. It's Prisoner 2093 that's being protected, to say the least, okay? The last piece of this that I had to solve for, though, was Zimbardo's lie. But the biggest piece of the lie that he tells where he says these were all middle class was when we realized, as I told you guys in last Thursday's episode, that one of the guards, Chuck Burton, was a Rothschild descendant. Rothschild. Middle class kids? No, Chucky Burton. Granddad's running Sears. You're the Hertzstadt family, like Hertzstadt, like the bank. What are we doing here? Feels kind of weird that you're pretending to be a poor kid that was backpacking and needed $15. And then now, if I'm correct, and this is Jean-Michel Trogneau, then that would mean that at least 2 Rothschild agents, you could say, maybe, were there, connected to the Rothschilds, maybe a more appropriate way to say that. Chuck Burton and Jean-Michel Trogneau. Why? What is it about the Rothschilds that would have put these individuals here? Historically speaking, and I'm going on gut here, I'm thinking to myself, the Rothschilds are really only known to care about one thing. I mean, this is a family that's been around for generations, but when we're talking about gold, the Rothschilds come up, you know, just historically speaking. I know today that's considered anti-Semitism, but it's just a fact. You know, they're known to care about banking, the banking dynasty, right? And then I think to myself, okay, but obviously nothing was going on in 1971 pertaining to gold. You guys, this is crazy. Wrong.
major stuff was going on, okay? So first and foremost, you should know that from 1959 to 69, the president of France was Charles de Gaulle, okay? He was Charles de Gaulle. And what happened was Charles de Gaulle got a little bit MAGA in the end because the conversation of globalizing the Federal Reserve System was coming up. America had already domestically converted to the fiat system, okay? So it used to be that your dollar was backed by gold. And then they said, you know what, we're doing away with that. We're kind of moving to a debt society. The government's going to kind of make the decisions, LOL, about what actually exists. America had already moved away from that domestically. But in 1971, Richard Nixon is president, right? And they're talking about, like, lo and behold, hey, we're going to do this thing internationally. Like, we're going all fiat. We're just going to globalize this Federal Reserve System, right? Charles de Gaulle was anti this. He didn't like this at all. And he starts saying he's not going to do this. And so lo and behold, what happens is effectively a color revolution. People start protesting in the streets in France, and he's got to just step down. It's got to be over. Charles de Gaulle gets overthrown. Get out of here, you MAGA guy, talking about concerns about French citizens, making sure that they didn't become slaves to debt. You got to go. And in his place gets installed George Pompidou. Okay, George Pompidou becomes the president of France. He was initially the prime minister. He now becomes the president. And in 1971, the very year of the Stanford experiment, guess what France did? France repatriated all of their gold from America. They said, give us our gold back. We want all of our gold. It's military effort. Obviously, the military had to transfer this literal gold from America. It has never, to this day, been revealed what naval ships were involved in moving this gold in 1971 from America back to, presumably to France. I don't know if it went to France. Nobody knows. There's no answer to where all of this gold went. I don't know. But it would make sense that maybe this could be a reason that if you're the Rothschilds, you're concerned with banking, you would want to make sure that family members and people that were very close to you were involved in this. So I am seized. I am seized. I must know what goes on. Anything. If you guys know anything about what goes on Clipperton Island, you must email tips@CandiceOwens.com because I'm on to this. If you guys know anything about prisoner 2093, the very mysterious Tom Williams, you must email tips@CandiceOwens.com to let you guys know we have already gone through the files that are public and available on the Stanford website. I know that we are close here. And the implications, as I begin to look at what was going on and this CB team and what these engineers were sent out to do in Vietnam. Comme on l'a vu dans la partie précédente, Kadhafi a donc caché une partie de sa fortune en Afrique du Sud en la transférant notamment par avion. Mais ces transferts ont eu lieu avant que la guerre civile libyenne n'éclate réellement, et donc quand Kadhafi exerçait encore un pouvoir absolu sur son pays. Mais une fois que la guerre civile a débuté, transférer son argent par avion est devenu bien plus compliqué, voire impossible quand l'intervention militaire de l'OTAN va commencer. Alors à votre avis, dans cette situation, qu'a décidé de faire Muammar Kadhafi? Eh bien, ne pouvant plus passer par la voie aérienne, il va faire deux choses: cacher une partie de son argent en Libye et envoyer l'autre partie par voie terrestre dans des pays voisins. Pour ce qui est de l'argent qui va rester en Libye, une bonne partie tombera entre les mains des rebelles dans les années suivant la chute du régime de Kadhafi. On a par exemple la banque de Benghazi qui a été pillée en 2017 et qui abritait à elle seule 160 millions d'euros en cash qui appartenaient à l'ancien dirigeant libyen. D'ailleurs, une fois dérobé, cet argent tombera entre les mains de la mafia turquoise, alors de la blanchir en Europe. Et c'est notamment cet argent qui finira par atterrir dans les mains du couple de Français à Limoges dont on a parlé en introduction de cette vidéo. Ok, alors on est début octobre 2020 à Limoges quand les enquêteurs de la police judiciaire française se préparent à arrêter deux individus. Un homme et une femme en couple, âgés d'une quarantaine d'années, soupçonnés par les autorités d'être impliqués dans un vaste réseau de blanchiment d'argent en revendant des billets de banque pourtant interdits à la circulation. Immédiatement après leur interpellation, les enquêteurs décident alors de se rendre au domicile de la femme, pressentie pour être la tête pensante de toute cette opération. Et en arrivant sur place, ils vont faire une découverte pour le moins troublante. Les enquêteurs vont en effet trouver, caché chez la suspecte, près de 20 000 euros en liquide. Le Ghana. Ok, regardez attentivement cette photo. Tout comme ce dont on a parlé juste avant, cette image provient du rapport de l'ONU de 2017 et dans ces boîtes de métal se trouverait de l'or et de l'argent libyen. Selon ce même rapport, ces photos ont été prises au Ghana, dans la capitale d'Accra. Mais ok, si on regarde cette photo d'un peu plus près, il y a un truc qui saute aux yeux et que vous avez probablement remarqué. C'est ces deux sigles sur les boîtes de métal, celui de la Croix-Rouge et celui de l'ONU. Enfin non, attendez, il y a un truc bizarre avec ce logo des Nations Unies. Tenez, je vous l'ai retrouvé en version nette pour que vous puissiez comprendre où est le problème. Vous ne voyez toujours pas? Ok, je vous mets maintenant le vrai logo de l'ONU pour que vous puissiez les comparer. Et maintenant, ça devrait être beaucoup plus évident, les deux logos ne sont pas les mêmes. Ils sont très similaires, hein, on est d'accord, mais ce ne sont pas exactement les mêmes. Et là, en sachant ça, on peut donc se poser cette question. Pourquoi une organisation qui visiblement se fait passer pour l'ONU détient-elle de l'argent de Kadhafi au Ghana?
Pour en savoir plus sur cette histoire et découvrir ce à quoi on a vraiment affaire, il faut regarder ce qu'il y a écrit sur le faux logo de l'ONU. Comité international pour la protection des droits de l'homme. Alors comme toute personne lambda qui veut faire des recherches, on tape ce nom sur Google et bingo, on tombe sur le site internet officiel du CIPDH sur lequel on retrouve bien notre fameux logo. Mais quand on regarde ce site d'un peu plus près, le mystère s'épaissit, car dessus tout est fait pour donner l'illusion qu'on a bien affaire à une filiale de l'ONU. On voit que le CIPDH possède des bureaux un peu partout dans le monde, qu'il organise des réunions de travail dans certains pays et qu'il possède une hiérarchie bien définie, avec un président, des vice-présidents, des chefs de département, etc. Mais on parlera des membres du CIPDH un peu plus tard parce que vous allez voir que là aussi il y a pas mal de choses à dire. En attendant, il y a un dernier truc qu'on peut faire sur ce site et qui est assez intéressant, c'est de découvrir ses anciennes versions en se rendant sur la plateforme Wayback Machine. Et quand on regarde le site du CIPDH vers 2019 et 2020, on découvre certaines annotations assez intéressantes et qui aujourd'hui ont complètement disparu. Nous sommes partenaires des Nations Unies. Preuve encore une fois que ce fameux comité international pour la protection des droits de l'homme veut à tout prix se faire passer pour une filiale de l'ONU. Mais alors, ok, c'est bien marrant tout ça, mais il reste 3 questions qui restent encore en suspens. Pourquoi le CIPDH tient-il tant à se faire passer pour une filiale des Nations Unies? Qui se cache vraiment derrière cette organisation? Et surtout, putain, pourquoi leur logo se retrouve sur des caisses métalliques remplies d'argent libyen caché au Ghana? Bah, s'ils sont faux, c'est une couverture, c'est du blanchiment d'argent. Bon, pour la première question, la réponse est assez évidente. En fait, si le CIPDH veut faire croire qu'il appartient aux Nations Unies, c'est pour pouvoir mener à bien toutes sortes d'escroqueries, la principale étant la vente de faux passeports. Concrètement, les membres du CIPDH se servent de leur fausse filiation avec l'ONU pour vendre des faux passeports diplomatiques à des particuliers, ce qui leur rapporte annuellement des milliers, voire des millions de dollars. Et oui, je sais, ça peut paraître fou de se dire que des gens tombent dans le panneau et pensent vraiment que le CIPDH est une filiale des Nations Unies. Mais en même temps, il faut dire que l'organisation met le paquet pour faire illusion. Bah oui, le CIPDH, c'est pas qu'un logo légèrement modifié et un site internet un peu bancal. Non, l'organisation a des bureaux, des représentants et utilise même des fausses plaques d'immatriculation de l'ONU. En plus de ça, pour gagner en crédibilité, les membres du comité s'affichent souvent avec des personnalités influentes, comme Faustin Archange Touadéra, actuel président de la Centrafrique, ou bien Nana Akufo-Addo, ancien président du Ghana. Après, est-ce que ces personnes étaient au courant que le CIPDH n'était pas une filiale des Nations Unies, ou bien au contraire ont-ils eux aussi été dupés? Ça, difficile à dire. Mais bon, ok, maintenant qu'on a compris pourquoi le CIPDH se fait passer pour une filiale de l'ONU, on peut passer à la seconde grosse interrogation. Qui se cache derrière cette organisation? Et là, laissez-moi vous dire que c'est un gigantesque foutoir, littéralement. Par exemple, on a lui, Iskander Yusupov, l'un des fondateurs du CIPDH. Il serait le représentant en France de la République russe du Tatarstan, et il a d'ailleurs reçu la médaille du mérite de la Russie des mains de Vladimir Poutine le 30 mai 2018. On a aussi cet homme, Mathias Meroving, un des membres actifs du CIPDH, notamment connu pour avoir créé une ONG factice qui vendait des faux badges militaires. Enfin, je pourrais vous parler de Alexandar Shapiro-Suliman, un ancien membre du CIPDH qui lui est impliqué dans... Non, en fait, il me faudrait une vidéo entière pour tout vous expliquer. Bref, revenons à notre sujet. Qui se cache derrière le CIPDH? Et bien, en entendant ces noms, Yusupov, Meroving, Alexandar, vous comprenez que globalement, ce sont des criminels russes qui tirent les ficelles de cette fausse organisation de l'ONU. Enfin non, attendez 2 petites secondes, parce que j'ai oublié de vous parler de quelqu'un. Gérard Salvato, le président du CIPDH. Gérard Salvato, ça sonne pas trop russe, non? Enfin non, attendez 2 petites secondes. Et bien, en entendant ces noms, j'ai oublié de vous parler de quelqu'un. Gérard Salvato, le président du CIPDH. Gérard Salvato, ça sonne pas trop russe, non? Ça sonne même plutôt français. Eh bien oui, c'est normal car Cocorico, Gérard Salvato, le président du CIPDH, est un français. Et tenez-vous bien car chose encore plus hallucinante, le CIPDH lui-même est français. Oui, cette fausse organisation de l'ONU dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien légalement, c'est une organisation française créée le 14 mars 2006. Alors bien évidemment, je suis pas juriste ou quoi, mais il y a que moi qui trouve ça bizarre que le CIPDH, une organisation qui se fait passer pour l'ONU, vend des faux passeports et planquerait l'argent de Kadhafi, soit légalement hébergé en France. Je veux bien qu'on soit le pays des droits de l'homme et tout ça, mais quand même. Surtout à l'heure où on parle sans cesse de l'ingérence de la Russie, le fait qu'une organisation comme celle-ci, comptant parmi ses membres des criminels russes, continue